Impecable. Ok, de ir al principio. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, noches, y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Um, I will talk about the Nexus device a little more than just the 1 year outcome since the device just got approved in the United States, but what other opportunities we have to use it. Um, The Nexus device has really multiple constructions at this point. The Nexus 1 device is the one that has been evaluated the most around the world and in the United States. And it's the device that just acquired FDA approval in the United States. Currently, the Nexus Duo and the Nexus Tray, which I'll show some cases and what are the opportunities in the future to be able to treat patients with complex arch disease with multi-branch devices. It's already being done and it's likely to be evaluated in multiple places, including the US, in the next few years. As I mentioned, the Nexus device just got approved in the US on April 2nd of 2026. Will probably enter the market sometime this summer as they're getting more devices currently available. And the company Endospan was recently acquired by Artivion. So a larger company now owns the Nexus device and they're going to put a lot of resources into moving this device forward very quickly and get the multi-branch devices both evaluated and in multiple world markets. So what's the device about? The device has, this is the construction of the device. The device has two components. The main component is the arch component, and the device is advanced and positioned with a through and through wire. The device has a single branch for the brachiocephalic artery and a large docking portion, which is 30 millimeters for all devices, which allows accommodating the ascending component. The arch component comes in multiple diameters, from 32 to 44, and a single length up to 180 millimeters. The branch diameter also comes in different lengths and diameters, up to 20 millimeters in diameter and up to 4 centimeters in length to accommodate the specifics of the patient's anatomy. The ascending component, which docks securely into the arch stent graft, comes in multiple diameters and lengths, in up to 70 millimeters in length and 43 millimeters in maximal diameter currently. The proximal portion is always 36 so that it accommodates within the docking station or docking area, which is 30 millimeters in diameter in all devices. So the device comes preloaded in a very relatively small profile system, 20 French profile, and extremely accommodating tracking systems for both the main device, which tracks onto the brachiocephalic artery, and the ascending component that tracks into the ascending aorta with the tip of the device extending across the valve. So, what are the steps? This device and its deployment is different than most thoracic devices. And that's one of its unique characteristics, which adds accuracy in the positioning of the device. The device is advanced within its introducer system over a through and through wire from the femoral region to the right brachial or axillary artery. The device is then deployed, the arch component within the brachiocephalic artery with its single branch, and then inside the arch down to the descending thoracic aorta. Obviously, the devices, the duo and the trio, would have portals that would accommodate those branches. This is the original device with a single branch. The docking station is positioned pointing onto the ascending aorta so that the ascending component can be deployed under um, slowing the heart, a rapid pacing, so that there's no movement of the device and it can be deployed very accurately, connecting at the docking portion, and then the entire device is molded into position
using balloons. You always mold the brachiocephalic component and the ascending component at the same time to avoid any movement of the device and the maximum stability. The device is quite accurate to deploy and has minimal movement during the remaining manipulations. So let's talk a little bit about the study itself that was performed in the US and a site outside of the US for the evaluation of this device. And now we have some prospective data up to 1 year. The patients will be followed at least for 5 years to gain the most information about this device. And the results at 1 year were very good, leading to its approval. It's different than most thoracic devices on their trials in the sense of the main arm for this trial and for this device was a dissection arm. Treatment of patients that had a type B dissection or complex dissections, including previous type A dissections that had the ascending aorta repaired with an open surgical graft. Those patients were acceptable in the trial. There were two additional arms, which included the treatment of complex arch aneurysms and patients with penetrating ulcers or intramural hematomas. They were also treated with the device, but all the data for the approval of the device was based on the dissection arm. One of the things that's interesting, this is a very important group of patients that has not been studied very well in many of the prospective trials, as many of the patients that have had a type A dissection and has a residual dissection, up to 23% of those surviving patients have progression of the false lumen and require further intervention. It is critical that these patients that undergo ascending aortic treatment are followed very closely with appropriate blood pressure management and reevaluation with CTs or MRIs to make sure that the remaining dissection heals, and if it dilates and the patient develops an aneurysm or compromise of flow to any of its branches, they can be managed appropriately. So only around 14% of these patients after repair of an acute type A dissection follow and adhere to the guidelines and are followed as closely as we all would prefer, something that we have to change. And it's really critical that these patients are managed appropriately in the long term, as many of them are living much longer than they used to in the last few decades. So the study itself, it was a three-arm study, as mentioned before. The main arm, or the primary arm, was for chronic dissection. It was studied in 31 locations. 30 sites were in the United States, and one site was in New Zealand that included patients for this trial. There were multiple cardiac surgeons and vascular surgeons that served as investigators, and every site had a cardiac surgeon and an experienced vascular surgeon that served in this trial. So this is an example of one case before we go into the data. This is a case that was done at our center. In our early experience with the Nexus device, a 79-year-old gentleman that was considered for participation on the trial, but was not able to participate in the trial because he had a prior device. He was not considered a candidate for open repair of his remaining aortic arch and type 1A endoleak from prior endovascular repair, and presented with a 6 centimeter aneurysm and a large type 1A leak that led to growth of the aneurysm, ultimately to around 9 centimeters. And at that point, we were able to treat the patient on the compassionate basis using the Nexus device. This is the CT scan on that patient. They had a large aneurysm in the descending aorta with a device that had a large type 1A endoleak that had been placed early on in his treatment. The initial angiogram on this patient there shows the endoleak and the cervical reconstructions that have been performed on the patient, including a carotid bypass and a left carotid transposition. This is the deployment of the device, and we'll go over this a number of times
so you can understand better how the device is deployed. The deployment starts at the brachiocephalic artery. After the brachiocephalic opens, the device has to be pushed forward to be able to open the docking portion, and then deployment of the remaining device is completed. This is the angiogram after the device is deployed. Good flow into the brachiocephalic branch. And at this point, you go through the device with a wire, advance the wire through the valve, place a stiff wire at that location, and then the ascending component can be deployed under rapid pacing in an accurate fashion to be able to have good seal and good apposition at the docking position to be able to have the optimal result. The device was implanted without any issues in this particular patient. He developed some diplopia that resolved within 24 hours, and the patient was discharged on post-op day 6 to day 8 from the 2 procedures. This is the CT scan, the initial CT scan for follow-up on the patient with full exclusion of the type 1A endoleak and the proximal dissection, and the device extends into the distal thoracic aorta without further dilatation of the aorta and a remaining small segment of his previous dissection. So what were the outcomes from the trial? Ultimately, 94 patients were included in the principal or primary arm of the trial. The majority of the patients is what you would expect. They were relatively sick, high-risk patients that in fact were not considered for open repair of these lesions. 57% of patients had ASA classification 4 and 40% ASA classification 3. From an anesthesia standpoint, the average age was 68 years, and they had the usual comorbidities that our patient population has with vascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, some renal disease, coronary disease. Interestingly, in this particular patient population, over 50% of the patients had had a prior sternotomy, and almost 60% of the patients had a history of a prior aortic intervention, making them high risk also from a even higher risk from a surgical standpoint, in addition to most of them being high risk from a medical standpoint. The data at 30 days and at 1 year, there was only one life-threatening bleed at 30 days in this patient population, no device occlusion, exclusion of the primary tear occurred in all patients, and new dissections requiring intervention only occurred in 3 patients at the 1 year follow-up of this patient population. Lesion-related mortality was low and extremely comparable with most other trials at 6.4%, and a very low risk of paraplegia and paralysis in this patient population of 1%. Only one patient developed spinal ischemic complications. No patients developed renal failure. And the median ICU stay was around 3 days and hospital stay around 8 days. Stroke is one of the biggest concerns with any endovascular intervention of the aortic arch, and we want to be better or at least comparable to other devices that are currently being used and of surgical reconstructions in this patient population. The risk of disabling stroke in this trial at 30 days was around 7%, with one patient having a stroke after the extra-anatomic reconstructions and the other 6 having a disabling stroke after the placement of the Nexus device. At 1 year, there were only a handful of patients that had had additional strokes that were not related to the device itself. If we look at endoleaks, the endoleaks that occurred were relatively rare, with type 1A endoleaks occurring in 2 patients and type 1B endoleaks occurring in 1 patient at 30 days. Most of these resolved on their own without further intervention, and there was only one reintervention at 1 year for a type 1A endoleak. So how do these compare with the results of other devices and with open surgical repair? If we compare the results of this trial
with published data for aortic reoperation, with a good number of studies being accumulated and approximately almost 8,000 patients in all these studies. The average age for the Triumph trial or the Nexus trial was around 68 years, somewhat older than the surgical population. Early mortality was significantly lower at 6.4%. Stroke rate was also significantly lower at 7.4% compared to 5%, 15%. Renal failure was zero on the endovascular group compared to 9% on the surgical operation. And the risk of bleeding was also significantly higher on the surgical open group. If we compared this same study with a meta-analysis of published data on other arch devices that have been used over the last 20 years, the average age of the patients was quite similar at around 70%, 68 to 70%. The early mortality was significantly lower in the Nexus trial at 6.4% compared to around 15 to 16% in the meta-analysis. The stroke rate was also lower at 7.4%. Endoleak rates were similar at somewhere around 11 to 13%, and procedural success was better at 98% in this particular trial, showing that the device accommodates this patient population extremely well. And also, the physicians that are performing these procedures over the years continue to improve both the selection of the patients and the technical ability to perform these procedures in the safest possible fashion. If we look and compare, the rates of endoleaks were also significantly lower in this trial compared to the meta-analysis, with the type 1A and B endoleaks to be zero at 1 year compared to 9% in the meta-analysis. Type 2 leaks were similar for the two trials, and the other leaks were quite low for this trial compared to 6% in the meta-analysis of endovascular devices used for arch reconstructions. The other device that is currently approved in the United States for the management of patients of arch disease with a single branch is the TBE device. The device was studied mostly for aneurysmal disease, but it was also studied to some degree for patients with dissections and a variety of other isolated lesions. This is the data that was recently presented for 1 year for the TBE device, was presented at the STS in 2026, just a few months ago. And if we look at the patient population from the TBE trial, it was considered to be a high-risk patient population. Around 66% of them were male, 34% of them were female. Most of these patients were not considered to be good candidates for open surgical repair. But if we look at their comorbidities, prior sternotomy was only present in around 26% of patients, and ASA risk 4 was also only present in around 22% of patients. And we'll compare that with the Triumph Nexus trial. In this particular group of patients, lesion mortality was around 6.5% at 1 year, comparable to the Nexus device. The disabling stroke was also comparable at around 7.8%. Paraplegia was very low in both trials. Reinterventions were reasonably low. But if you look at the new dissection rate in this patient population, was a little bit higher than expected, close to 10%, and a type 1 and type 3 endoleak in this patient population at 1 year was approximately 7.8%, which was somewhat higher than the Nexus Triumph trial. This is the data for the Triumph trial. As I said, it's a little bit different. The patients were treated with a single branch device for the entire arch, but this was concentrating more on dissections. It seemed to be a sicker patient population that participated in the Triumph trial, with prior sternotomy of around 50% and ASA risk 4 of almost 60%. The other endpoints, as I mentioned before, many of them were similar,
but the new dissection rate in this patient population was only 3.2%, and the type 1 and type 3 endoleak rate at 1 year in this patient population was only 3.2%, suggesting that this device is at least as safe, if not better, for the management of complex patients with arch disease, in particular dissections. So, what are the future of this device now that it's available? They're moving the device forward, and it's already being used in selected patients with 2 or 3 branches. And this is one case using the Nexus tray device that I will show you what the case was performed on a patient with a prior type A dissection. Arch and proximal descending aorta was under follow-up, and the patient developed continued expansion of the proximal descending thoracic aorta at the dissection from 5.4 centimeters in 2023 to 6.4 centimeters in 2024. The patient had a high BMI, had a history of stroke, chronic obstructive pulmonary disease. He was not a good candidate for reduced sternotomy, an open repair of the arch. And this is his anatomy. Look at the CAT scan here, and you can see the aneurysm in the descending thoracic aorta with the associated remaining dissection. The anatomy of the arch in this patient is very suitable for endovascular repair using many other devices, but in particular, it's very suitable for a multi-branch device, as you can see here on the right. Let's see. Okay. Here we go. The initial angiogram in this patient at the time of the procedure shows you the angulation. You can see the device here being advanced into the brachiocephalic artery, lining up the device. You want to make sure the device is close to the bifurcation of the brachiocephalic artery. The device is being deployed slowly and accurately since the device is held at both ends. Here's the brachiocephalic portion opening. One of the key things for this device is the maneuver that has to be done now. The device has to be pushed forward so that the docking portion that you can see opened can be advanced to the orifice of the ascending thoracic aorta before deployment of the rest of the device. The device is well aligned. Cannulation of the carotid branch and fenestration was performed without difficulty in this particular case. As I mentioned, the anatomy was quite suitable. In this particular case, at the time that it was performed, a self-expanding covered stent was deployed into the carotid artery, followed by a secondary supporting stent. One of the things that it's being developed by the Artivion company, who now owns the Nexus device, is a specific branch stent graft for this device. And we'll probably, as the trials move forward, we will see that new branch device coming into play, which will accommodate this anatomy very well. You can see cannulation of the subclavian artery here through the large sheath with a smaller sheath. Not a problem going through that portal. The guide wire can be advanced further to be able to have a good purchase of the subclavian artery. And in this particular case, a similar branch reconstruction was performed. This is a good view of the subclavian artery. There's a stent going in. You want to see the takeoff of the vertebral artery to make sure it's not covered. And here's the first stent being deployed. The second supporting stent was used in this particular configuration to be able to have a good seal into the portal. And that completed the reconstruction of the 3 branches. Obviously, to be able to complete the procedure at this point, you want to get the ascending component, which you can see being advanced here. And you can see those sort of reverse B markers. The ascending component has one close to the tip and has a second one
that is placed at the docking ring. And you can see the B position at the docking ring. Deployment of the device under rapid pacing can be done quite accurately. And you can see it opening here, accommodating the anatomy. There's fully deployed. The introducer system is retrieved, which had been advanced through the aortic valve. And at this point, the only thing that remains is molding of the ascending component as well as the brachiocephalic component, which is usually done as it's shown here with kissing balloons. At this point, there's still full control of the device. And after completing the device, the attachment to the brachiocephalic component is fully released. And you can add components to extend into the descending thoracic aorta as necessary, depending on the specific patient anatomy that you're treating. And you can see the 3-branch device here with excellent flow into all the branches and into the descending thoracic aorta with persistent flow into the very distal dissection around the mesenteric portion, most likely due to associated fenestrations. So here's this device, and it's being used somewhat more and more as a custom around the world, but we're looking forward to getting it evaluated in a prospective fashion, very much like the single device was evaluated in the US over the last few years. So, in summary, the Nexus device is the device specifically designed to treat the aortic arch in zone 0 and the ascending aorta. It has been carefully evaluated in high-risk patients with excellent results when you compare it to open surgical repair and to other devices that have been used for the management of arch disease. It has acceptable mortality and stroke, low rates of endoleaks on aortic reinterventions, at least at the 1 year follow-up, and we'll continue to follow those patients. There's excellent patency of all the branches. At least at 1 year, there was no occlusions noted of the brachiocephalic single branch, and the results are similar, if not better, than the Gore TBE device, which is the only other device approved in the United States for the management of arch device. Development of multi-arch devices, as I just showed, the duo and the tray will broaden the treatment of patients with complex aortic arch disease. So, in conclusion, the Nexus device shows excellent 1 year results, and you can see that it's something that we can add to our armamentarium to be able to manage many of these patients with complex arch disease. Muchas gracias. Thank you very much. Excelente, excelente. ¿Algunas preguntas? Bueno, pueden ir poniendo las preguntas en el chat y vamos a leer todas en función del tiempo también. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, la verdad, Un placer. impresionante. Excelente. Muchas gracias, Antes, doctor. antes que empiecen a Un preguntar, placer, Jesús. antes que empiecen a preguntar, yo quería consultar un par de cositas. Dime, dime. Mira, cuando usan el dispositivo con una sola rama, Ujú. ¿qué lapso dejan pasar entre el debranching cervical y el procedimiento endovascular? En general, para la mayoría de los pacientes del estudio, se les dejaban unos días. En muchos de los casos que hicimos eran 2 o 3 días solo el paciente se quedaba en el hospital, Ah, pero son procedimientos que se podrían hacer en 2 procedimientos totalmente separados. Traer al paciente a hacer uno, dejarlo ir a su casa y regresar a menos que tengan un aneurisma grande que están bien preocupados. bien, bien, o sea, normalmente en la internación. Sí. ¿Y cómo manejan el tema de la antiagregación plaquetaria? Ahora mismo nosotros estamos usando antiagregación plaquetaria con aspirina y Plavix, especialmente por las reconstrucciones que se le hacen al paciente, ya que toda la circulación del cerebro depende de la rama brachiocefálica, pero no existe ninguna data que algún grupo de medicamentos sean los más mejores o más apropiados en este grupo de pacientes. Por ahora es lo que estamos haciendo. Bien, y teniendo en cuenta, si bien los números que mostró ahí es 0% de paraplegia, pero teniendo en cuenta
potencial isquemia medular, ¿ustedes le Ujú. ponen la doble integración inmediatamente después del procedimiento o esperan un lapso prudencial para ver si el paciente hace en caso Normalmente lo que por ahí hacemos, salga todos, mal? todos están en aspirina. Esperamos durante la estadía hospitalaria para estar seguro que no hay ninguna otra complicación y que no sea necesario ponerle un catéter Claro, porque tenga isquemia en la espina o algún otro problema, pero todos se van a su casa con los dos está antiagregantes. con la doble. Bien. El doctor Ernesto Fajardo tiene una pregunta. Dice, ¿qué tipo de stents le gusta utilizar con este dispositivo? Nosotros ahora mismo, en este dispositivo, como lo que estamos usando es con una sola rama, no estamos añadiendo ningún otro stent. En cuanto a las ramas que existen, cuando empecemos a usarlo para dos o tres ramas, por lo menos ahora probablemente utilizaría el VBX de Gore, aunque la decisión de usar autoexpandibles contra balón expandible todavía dependiendo de la anatomía estamos tratando de decidir, pero prefiero por ahora porque se ha comportado muy bien en ese tipo de anatomía y parecen funcionar bien a mediano plazo, aunque no tenemos resultados a largo plazo. Bien, bien. Una de las Doctor, ventajas es que estamos teniendo máximas opciones ahora mismo de estén cubiertos. Veremos a ver cuáles son de verdad los mejores cuando los podamos comparar. claro, bien. El doctor Pablo Canduso consulta si es posible asociarlo a TAVI. Es posible definitivamente. Mm, Um, ¿Lo han hecho conjunto? no lo hemos hecho conjuntos. Sé de gente que sí que lo han hecho conjuntos. Ok, interesante. Ujú. El doctor Antonio Solano dice si, es decir, si consultan la cirugía cardíaca, cardiotorácica para el de branching, o lo realizan ustedes. En nuestro centro, la decisión de cuál va a ser el tratamiento apropiado para el paciente lo hacemos entre un cirujano cardíaco y un cirujano vascular. La decisión de qué es lo que se va a hacer. Pero el debranching lo hacemos nosotros de primera intención y entonces el tratamiento final endovascular completo lo hacemos como un equipo. Bien, bien. Doctor Diego Pinto, consulta si han tenido algún SIGN, algún caso de SIGN. No con este injerto todavía, pero no tenemos tantísima experiencia. Es algo que yo me imagino que va a tener el mismo riesgo que muchos otros injertos torácicos, pero Claro, no creo que va a tener un riesgo mayor que ninguno de los otros. claro, sí, sí, hasta ahora. Yo, yo pensaba un poco lo que habían consultado con respecto al tipo de stents. Normalmente en arco aórtico suele ser un poco traicionero la carótida izquierda por el take-off, como es que Ujú. sale hacia posterior y de esa curvita. Entonces pensando por ahí qué stent aplicaría mejor ahí. Pero bueno, oclusión de ramas no han tenido ninguna. No, por ahora no. Pero siempre, como tú dices, dependiendo de la anatomía del arco del paciente y de la enfermedad de esas ramas, vas a tener que decidir cuál va a ser el stent más apropiado y cuándo vas a extender esa rama. Claro, 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 claro. Hay Había una otra. pregunta que decía cuál es la distancia mínima de las coronarias. Básicamente, puedes llevar el injerto después que el diámetro sea apropiado hasta estar a unos milímetros de las coronarias. Y Bien, todas las medidas se hacen de la coronaria más superior hasta el tronco cefálico para decidir el largo del componente de la aorta ascendente. perfecto, perfecto. Hay que consultan si el doctor Marcelo, es el apellido, si continúan efectuando un debranching intratorácico. Nosotros hacemos la mayoría de los debranches, los hacemos fuera del tórax, pero es una de las opciones que se podría hacer, Ok, bien. Y dependiendo de la anatomía del paciente. para el carótido carotido lo hacen retrofaringio. Yo estoy acostumbrado a hacerlo retrofaringio. Bien. El doctor Jesús Porras pregunta si ha tenido algún endolic entre el doc y el stent del ascendente. Asumo un tipo Eso 3. nunca lo he visto y una de las ventajas que este injerto tiene es que esa unión está hecha que los componentes de metal del componente ascendente
seguran en ese pedazo y no hay manera, si coges el injerto, no hay casi manera de poder separar esos dos componentes si se ponen en el sitio correcto. Así que el riesgo de una fuga de tipo en endoleak de tipo 3 en esa porción del componente sería muy, muy raro si el injerto se pone de la manera correcta. Bien. Perdón, ¿qué metal es? Es una combinación de ¿Nitinol? nitinol con algo más, pero Ah, tiene ganchos que se enganchan en ese docking ring. ok, es decir, el primer componente, Tiene, el correcto, unificado. tiene una fijación activa en ese pedazo. Bien, perfecto. El componente proximal no tiene fijación activa. Correcto, el primer componente no tiene fijación, el componente de la aorta ascendente tiene unos ganchos para fijación en el docking ring. Bien, bien, bien. El doctor Girela, también de Argentina, consulta si hay alguna limitación con respecto al tipo de arco. Es decir, por ejemplo, un tipo 3. Sí, bueno, las limitaciones, la selección de este tipo de para este injerto, para los pacientes, sí, definitivamente hay anatomías que no son apropiadas. Especialmente si el ángulo entre el arco y la inominada es relativamente pequeño, solo que el riesgo de que se doble y que se ocluya es mucho más alto. Y por lo menos en el estudio prospectivo no nos permitían pacientes con un ángulo menor de 135 grados para evitar que la rama Entiendo. inominada se pueda tapar. Aprenderemos más ahora que el injerto ya está probado, a ver No, hasta no, no, cuánto se no. puede hacer, Se pero, puede usarlo. ajá. Perdón, porque ahí justo hablaron y... Ahí está. Eh, doctor Pablo Díaz consulta con respecto a drenaje de líquido cefalorraquídeo, se lo hacen de rutina. Nosotros no lo hacemos de rutina a menos que estemos tapando la aorta torácica por completo. Es decir, si llegan hasta el tronco celíaco, si van a cubrir hasta el tronco celíaco, ¿sí le ponen profiláctico? Normalmente lo ponemos profiláctico todavía, Ajá, sí, sí. Aunque ok, una de las cosas que hemos hecho más y más en los últimos años es usarlos menos y menos profilácticos ah, y estar preparados a ponérselo al paciente si es necesario. claro, claro, tiene la disponibilidad inmediata. Correcto. Tienes que tener la disponibilidad Sí. inmediata, es la necesidad. Bien. El doctor Henry Ochoa consulta con respecto a protección cerebral, si utilizan algún tipo de dispositivo. Ahora mismo no se utiliza ningún tipo de dispositivo para protección cerebral, pero es algo que la gente ha considerado, ya que una de las preguntas principales para todos estos dispositivos es el riesgo de derrame y embolización al cerebro, como algunos de los otros injertos han tenido un riesgo de embolización mucho más alto. Eso se ha considerado, pero hace el procedimiento muchísimo más complejo para poder tener filtros o otro mecanismo para tratar de proteger el cerebro. Ahora Claro. mismo una de las procedimientos principales es obviamente la selección apropiada de pacientes. En este Ujú, estudio la mayoría de los pacientes tenían una disección, no tenían un aneurisma. La enfermedad de la pared aórtica era mucho menor. El riesgo era más bajo para embolización, pero todavía sigue siendo un riesgo. Um, claro. pero es algo que tenemos que aprender más y más en este grupo de pacientes para poderlos tratar. ¿Y cómo manejan el purgado del dispositivo? ¿Usan CO2? Nosotros, y si usamos CO2 para purgarlo lo mejor posible, este dispositivo no les enseñé muchos más detalles del introductor, pero tiene varias entradas para poder purgar, para que puedas hacerlo desde el final, desde el medio, desde la parte de atrás, para poder estar seguro que no queda aire en el sistema después que lo purgas con solución salina y con CO2, si es tu preferencia. Claro, yo pensando por ahí la notable menor tasa de stroke, cómo se puede explicar, pero probablemente tenga que ver con En eso. parte yo creo que las características del injerto, además que estás poniendo un pedazo y crujes el arco completo en la primera movida, en la primera manipulación. Y para mí también es que el grupo principal, por lo menos en este estudio, fueron disecciones. Yo siempre he visto que el riesgo más bajo de embolización es en pacientes que tienen disecciones, por lo menos en mi experiencia. No, tiene sentido, claro, claro, claro.
Consultan con respecto a accesos. No, no sé qué franchaje tiene el dispositivo. 20 French es el Ajá. tamaño, pero es 20 French outer diameter, no es un Ok. que el introductor es 20 French. O sea que básicamente como poner un introductor de 18 punto algo, 18.3, 18.5 French. Es un introductor relativamente bajo cuando lo Ujú. comparas con la mayoría de los injertos torácicos. Especialmente cuando miras para nosotros el TBI, el tamaño más común son los grandes y necesitas un introductor de 26. Oh, claro. Que esto hace una gran diferencia para poder tratar pacientes que tienen ilíacas un poco más pequeñas. La mayoría de los pacientes aceptan un introductor de 18, no todas las pacientes, pero es un grupo mucho más grande que aceptan introductores de 18 a 20 cuando comparas 24 a 26, que es muchos de los otros injertos que existen. Seguro, seguro. Y con respecto a pacientes con enfermedades de tejido conectivo, estilo Marfan, ¿cómo Ahora se mismo come? tenemos poca experiencia fuera de Ujú. los pacientes que ya han tenido parte de los procedimientos quirúrgicos abiertos y son pacientes de alto riesgo para un área que le quede de la aorta que ahora tiene enfermedad y entonces se les considera para un procedimiento endovascular. Nosotros tenemos un grupo bastante grande de pacientes con Marfan y con los otros problemas este, aórticos, pero la gran mayoría de ellos, si se les puede operar, por lo menos en nuestro centro, todavía eso se considera la cirugía principal para ellos. Pero muchos de ellos que tratamos de una manera endovascular es que ya tienen básicamente áreas donde puedes sellar un injerto endovascular porque se le han hecho varias cirugías abiertas y tienen un injerto en la aorta ascendente, en la aorta descendente, Claro. etcétera. Así que depende mucho de la anatomía. Bien, 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 bien. Consulta por penetraciones in situ. No sé si lo han. Bueno, el hecho de estar por ahí en un trial, si lo han probado, pero Ujú. en caso de tener una sola rama, ¿han hecho penetraciones in situ? No, nosotros tenemos muy poca experiencia, aunque hay bastante experiencia en varios centros, en todos sitios, usando ese tipo de fenestraciones. Nosotros tenemos muy poca experiencia para eso. Bien, bien. ¿Y qué oversizing usan para la prótesis? ¿Cómo lo calculan? Alrededor ¿Usan del 15 al clásico? 20%. Claro. Y para disección usan No muy, mínimo. no, no Claro, tratas de ponerlo tan grande, sí. prácticamente nada. Bien. Bien. El doctor Luis de Rosa pregunta si utilizan shunt para el carótido carotidio. As- Si usan Shunt para el carotidio, no. En asumo. general lo que hacemos es vigilar al paciente, mantenemos la presión alta y no se le usa un shunt durante el carotidio. La ventaja con muchos de estos pacientes es que su circulación cerebrovascular es relativamente normal, no tienen mucha enfermedad. Ujú. Bien, bien, bien. Y creo que queda una pregunta más que habla sobre patología obstructiva a nivel de los troncos supraórticos. ¿Cuál es el manejo? Si lo considera una contraindicación o no. Ahora mismo para la mayoría de los estudios se ha considerado una contraindicación. Ujú. Pero cuando los pacientes tienen enfermedad combinada, con enfermedad oclusiva, además de enfermedad aneurismática, y necesitan, y no son buenos candidatos para la cirugía abierta, yo estoy seguro que se les puede considerar, pero el riesgo en ese grupo de pacientes va a ser mucho más alto, de todo tipo. Claro, claro. La subclavia la revascularizan siempre, la subclavia izquierda. Bueno, para este tipo de procedimientos la hemos revascularizado siempre. Sabemos que la subclavia se puede tapar en muchos pacientes si fueras tapando solo la subclavia y muchos pacientes lo toleran sin ningún problema. Pero en muchos de estos casos, ya que se le tiene que hacer, por lo menos si estás usando el injerto de una sola rama, estás haciendo ya el carotidio y abriéndole el cuello en el lado izquierdo, haciéndole el carotido subclavio, no añade muchísimo riesgo en ese grupo de pacientes. Es un paso más. Sí. Bien. Y yo me quedé pensando, no sé, por ahí, el esquema quizás no lo he graficado de la manera en que lo hace, pero cuando uno hace carotido, carotido, carotido subclavio, digamos, Ujú. hay varias formas, ¿no? Sí. Y La forma ¿cómo más lo común que hacen? nosotros lo hacemos es hacer de la carótida derecha directo a la subclavia.
está, Y claro. entonces cogemos la carótida izquierda y la reimplantamos en el injerto que le está pasando por el lado. Perfecto. Bien, bien. Es Y la de paso manera purgan hacia el brazo que- antes de soltar la carótida. exacto. Es lo que Claro, hemos hecho ahora, ya que se van a reconstruir todos esos vasos de una vez. bien, bien. El doctor Antonio pide hacer una pregunta interesante si usan NIRS para control de isquemia medular. Nosotros no lo tenemos. En varios centros se usa, pero nosotros no lo tenemos. No lo usamos ahora mismo. Bien. Y tratamiento en etapas, cuando son aneurismas muy extensos, doctor abdominal En tipo. general nos gusta hacer los pacientes en etapas, sí, pero es más, no solo los pacientes como estos, que le está tratando el arco y entrando en la torácica descendente, es más para los pacientes que de verdad tienen una enfermedad toracoabdominal y quieres terminar en la aorta infrarrenal por la extensión de la enfermedad que ellos tienen. Si tienes que hacer eso, muchas veces preferimos hacerlos en dos pasos, hacer la parte torácica, Ujú. llevar a la parte de la torácica distal. Y entonces en el segundo paso, cuando el riesgo es mucho más alto para problemas de paraplegia, entonces normalmente se le pone un catéter y se le Ahí completa va. la reconstrucción necesaria dependiendo de la anatomía. Bien, o sea, el drenaje profiláctico lo usan en el tiempo de cierre, en el tiempo de expulsión. Correcto, en el segundo tiempo. O tercer tiempo, dependiendo de la Perfecto. combinación de procedimientos, pero sí, en el tiempo de cierre, como tú dices. Bien, bien, bien. Consultan también por la oclusión de la. ¿Cómo utilizan, es decir, perdón, cómo ocluyen la subclavía izquierda por revascularización? Siempre usan un oclusor, tipo un Amplatzer, la ligan. Todo depende de la anatomía de la vertebral. Ujú. Si la tienen al alcance justo de acá. Si durante el procedimiento la podemos ligar proximal a la vertebral, se hace de esa manera. Muchos pacientes tienen la vertebral que sale mucho más proximal, y no es tan fácil llegar a ella y entonces normalmente usamos un Amplatzer plug del Bien, tamaño apropiado. bien. Y esta por ahí es un poco difícil, pero cuando hay una vertebral izquierda que nace directamente del arco, Normalmente lo que hacemos es la reimplantamos también. Lo que como hacemos parte es, del se hace planning la cervical. reconstrucción, como la estábamos diciendo, y la reimplantamos en la carótida o en el injerto en sí, Claro, dependiendo de la anatomía del paciente. Pues normalmente si la vertebral sale del arco y la encuentras en el cuello, vas a tener un largo, va a ser suficientemente largo para movilizarla bastante. claro, Si es una arteria saludable, y la puedes movilizar y reimplantar, tratamos de hacerlo. Algunas veces es tan pequeña que la ligamos la después salimos. que la derecha sea grande y principal. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay Ok. más preguntas en el chat, creo que las abordamos a todas. Fueron bombardeando en un momento, pero creo que las abordamos todas y no dejamos No, me ninguna. alegro mucho que tengan muchas. Es No, bueno no, es poder que. discutir todos estos temas porque uno se hace de muchas maneras distintas en cada sitio, dependiendo de cuáles son lo que tienes a la mano, um, Ujú. y las Tronco opciones que bovino, tenemos para tratar a estos pacientes siguen creciendo. seguro. Yo creo que hay dos más, una del chat y una que acabo de pensar. El tronco Ok. bovino, preguntan. Ujú. ¿Cómo lo manejan? El tronco bovino, obviamente, en este tipo de pacientes, después que sea suficientemente, la innominada sea suficientemente larga entre donde es normal en el tronco bovino y su bifurcación, necesitas por lo menos 2 centímetros para poder sellar el injerto. Se puede hacer, ya que vas a ligar la carótida. Si estás haciendo un injerto de varias ramas y tienes un tronco bovino, si tienes un orificio suficientemente largo, suficientemente grande para acomodar la rama del tronco brachiocefálico y la carótida, podrías hacerlo con dos ramas, pero muchos de esos pacientes tienen la carótida saliendo un poco más arriba y el riesgo de taparla sería alto, el riesgo de poner otro stent sería alto y una reconstrucción extraanatómica probablemente sería la mejor opción. Claro. ¿Y ahí qué tan frecuente, no en tronco bovino, pero en arcos comunes, qué tan frecuente tienen que extender la rama del tronco? Es decir, en lugar de quedarse en Rar, tronco. Nunca he tenido que extender la rama. Ajá, Porque el injerto, como
Tenemos control del injerto del brazo y de la femoral. Y puedes escoger el largo que quieres, Ah, porque sumamente vienen 2 preciso. centímetros, 3 centímetros o 4 centímetros. Quieres ponerlo lo más cerca a la bifurcación y usar toda esa arteria para poder sellar. No ha llegado el momento que hemos necesitado extenderlo por ahora, pero obviamente empezamos a hacer casos más complejos y es posible que sea necesario. Va a pasar. Sí, sí. Y, Especialmente en pacientes que tienen una innominada corta, claro, que cuando empecemos a usar los injertos aprobados, probablemente quieras extenderla a la carótida y siempre le puedes hacer un carótido subclavio claro, en el lado derecho, pero eso todo va a depender de la anatomía de los pacientes. perfecto. No Ahí, nos ahí dejan sería, hacer esos casos en los estudios. no, claro. Ahí sería interesante porque en caso de que uno ya ver, si uno ya hizo el de branches, hizo un carótido, 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 subclavio izquierdo, y Exacto. resulta que el Tienes que procedimiento planearlo va a ser, todo. claro, porque, es decir, pero si ante la eventualidad, eh, digamos, se puede complicar, ¿no? Porque Correcto. volver a acceder para hacer un nuevo de branching, Se puede hacer difícil. Una de las cosas que se puede hacer en ese tipo de pacientes es hacerle un axiloaxilar claro. para no tener que Bien. traer en el cuello de nuevo si da la casualidad de que solo puedes hacerlo con una rama y extender la rama a la carótida derecha. Ujú. Siempre le puedes hacer un axiloaxilar por fuera, ya que decidiste Bien. no hacerle la esternotomía. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, creo que lo hemos exprimido lo suficiente. es un poquito más tarde para ustedes. No, 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 acá estamos bien, todavía estamos en buen horario. Bueno, si no hay más Bueno, preguntas, Doc, un millón de gracias, la verdad que excelente. bueno, un placer. Muchas gracias y nos veremos pronto. Nos Muchas veremos gracias, pronto. doctor Sánchez. Un placer. Por- y pues muchas gracias a todos por seguir en esto de los webinars del CELA. Como siempre, muy buena asistencia. Tuvimos 80, muy bien. No, la asistencia ha sido buenísima. Me alegra Bueno, mucho y la discusión ha sido buenísima también. claro, claro. Bueno, gracias, Bueno, Miguel. saludos. No, gracias a ustedes. Un fuerte Nos abrazo a todos. vemos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.